Okay, so almost we have covered first two factors which affects on the delta or the 10 dq value of the any complex. And what are these two factors? So first factor is the actually kai first factor, it is the geometry of the complex, and the second factor is the nature of the ligand. So we have seen that different geometry shows the different delta or the 10 dq value, and this part we have discussed in the geometry of the complex. And the second one is the nature of the ligands. So in the nature of ligands, we have seen that there is one series which is called as a spectrochemical series, where the ligands are arranged according to their काय म्हणू शकतो की आपण splitting ability. So those ligands which are having a very less splitting ability, so these ligands are called as a weak ligands, and these are at the left side. And as we go towards the right side, there will be the strong field ligands. So the ligands which have a ability to split the complex in a larger quantity, तर त्याला आपण काय म्हणतो की strong field ligand म्हणतो. And we have seen this series also. Initially weak field ligand, it is the iodine, one of the weakest field ligand, and the carbonyl, that is CO, that is the strong field ligand. And intermediate or in between the iodide ion and the CO, there are number of ligands which are involved. There are number of ligands which are involved, आणि त्याला आपण काय म्हणतो की स्पेक्ट्रोकेमिकल सेरीज असं म्हणतो, किंवा फॅजन सुचिडा स्पेक्ट्रोकेमिकल सेरीज. इट इज नोन ॲज फॅजन सुचिडा स्पेक्ट्रोकेमिकल series. What is spectrochemical series? Basically, the ligands are arranged according to the order of the crystal field ability, and this is called as the Fajan-Suchida spectrochemical series. म्हणजेच काय की ligands are arranged according to their lower to the higher crystal field ability. तर त्याच्यानुसार आपण काय केलं की ते लिगॅंड जे अरेंज केले त्याला Fajan-Suchida स्पेक्ट्रोकेमिकल सेरीज असं म्हणतो. तर बेसिकली इथं काय सांगितलं की ग्रेटर दी चार्ज ऑन दी लिगॅंड, greater the negative charge on ligand, greater negative charge on the ligand, and smaller the size of the ligand, then greater the splitting caused by this ligand. म्हणजे कुठल्याही लिगॅंडची जर साईज कमी असेल आणि त्याच्यावरती जर चार्ज जास्त असेल, तर then these type of the ligands have a more ability to split its crystal field, or to split the crystal field. तर बेसिकली क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कोणामुळे ज्यादा होतं, तर लिगॅंड विच आर हॅव्हिंग अ स्मॉल साइज but having a larger or greater charge. So this ligand shows more crystal field splitting. Okay, so this is about the second important factor. Now in the today's lecture we are going to discuss the next factor which also affects on the 10 dq or the delta value, and this factor is the charge on the metal ion or the oxidation state. Charge on the metal ion or the oxidation state. So this is one of the important factor that we will discuss here. The third factor, that is charge on metal ion or the oxidation state on metal ion. Charge on the metal ion or oxidation state of the metal ion. आता आपल्याला लिगॅंडच्या बाबतीमध्ये एक थोडस एक मी काही एक्झाम्पल्स घेतो आणि मग आपण इकडे जाऊया. म्हणजे याच्या पाठीमागचा जो फॅक्टर होता त्याचे क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जीज कशा बदलतात ते थोडंसं आपण डिस्कस करूया. पहिला कॉम्प्लेक्स मी घेतला CrCl6 3-. सेकंड कॉम्प्लेक्स इज CrH2 6 3+. then third complex is CrNH3 6 3+. okay, suppose we have taken 3 complexes which are having a different ligands. In the first complex the chlorine is ligand, in the second complex water molecules are ligand, in the third complex ammonia is the ligand. And if we go to the absorption spectra of each complex, म्हणजेच काय की crystal field stabilization energy of each complex, then it would be just like this: 13,640, then 17,830, and then 21,680 per centimeter. So what this indicates? So it indicates that as the काय असेल की आता काय बघा, ammonia is the strong field ligand as compared to the chlorine or water, and water molecule is the strong field ligand as compared to the chlorine. म्हणजेच काय की हा जो आहे तो कंपॅरेटिव्ह वीक फील्ड लिगंड आहे, हा मीडियम लिगंड आहे, मॉडरेट आहे, आणि हा काय की एकदम स्ट्रॉंग फील्ड लिगंड आहे. And as there is a strong field ligand, 10 dq or delta value is more, that is 21,680. And whenever the use of the water as a ligand, then the crystal field stabilization energy is
17,830, and whenever the chlorine is used as a ligand, then the crystal field stabilization energy is 13,640. So see here, metal ion was the same. Okay, metal ion was the same. Chromium is the metal ion, and we have changed the ligands from the weak field to the strong field. And when the ligands are strong field, then there is a more splitting. Okay, so the third effect, that is charge or the oxidation state of metal. Charge or oxidation state of the metal ion. इथं पण सिंपल आहे. Increase in oxidation state of metal increases the 10 dq value. Simple. Increase in oxidation state of metal increases असेल की 10 dq or delta value. 10 dq or delta value. Increase in oxidation state of the metal ion which are involved in the ligand, which are involved in the formation of complex, then it increases the 10 dq or the delta value. I will just give one example here. Suppose cobalt is our metal in the complex of hexaaqua cobaltate, that is C2 plus. Okay, and at the another side we have taken a same just 1 minute. In the another complex we have taken a same metal ion but with a different oxidation state. See, metal ion is same, that is cobalt, but oxidation state of this metal ion is different as compared to the first one. The पहिल्यामध्ये oxidation state 2 plus आहे, तर in the second the oxidation state is 3 plus. Okay, now compare the crystal field stabilization energy of these two complexes. First complex have a crystal field stabilization energy 9,300 per centimeter, but the second complex have a crystal field stabilization energy 18,600 per centimeter. At the another side, I will give one more example of the same pattern. There is one complex of iron with a water molecule, and this complex have oxidation. This metal ion have in this complex the metal ion have oxidation state 2 plus, and at the another side the same complex which contains iron in the oxidation state plus 3. And then if we compare the crystal field किंवा आपण काय म्हणू शकतो 10 dq or the delta value of these two complexes, then these values are as such: 10,400 per centimeter and the 13,700 per centimeter. Actually, do you know what is this? What we are measuring this? So this is the absorption spectra taken on the UV spectrometer. Absorption spectra. तर absorption spectra वरून काय करत आपल्याला, तर एखादा मॉलिक्यूल ची crystal field stabilization energy किती आहे, so that we could determine with the help of absorption spectrum. So now compare the values of the two complexes which are having a same metal but with a different oxidation state. See here there are two cobalts, one cobalt having +2 oxidation state, another having +3 oxidation state. Okay, आता जर आपण comparison केलं तर absorption spectra of the first complex is almost half as compared to the absorption spectra of the second complex. म्हणजे थोडक्यात काय की if we increase the oxidation state of any ligand from +2 to the +3, then it doubles the 10 dq or the delta value. It doubles the 10 dq or the delta value. 10 dq or delta value almost double होती. म्हणजे ऑक्सिडेशन स्टेट जरी एकनं चेंज झाली, एकनं जरी ऑक्सिडेशन स्टेट चेंज झाली ना तरी सुद्धा ऑलमोस्ट काय होतं की 10 dq व्हॅल्यू किंवा dq व्हॅल्यू जी आहे, सॉरी 10 dq किंवा डेल्टा व्हॅल्यू जी आहे ती डबल होती. बघा पहिला जो कॉम्प्लेक्स आहे जिथं कोबाल्टची ऑक्सिडेशन स्टेट 2 प्लस आहे, तर तिथं 9,300 एवढं बेसिकली काय झालंय की ऍब्झॉर्प्शन स्पेक्ट्राची व्हॅल्यू आलेली, म्हणजे डेल्टा व्हॅल्यू आलेली. आणि सेकंड कॉम्प्लेक्स मध्ये +3 ऑक्सिडेशन स्टेट आणि व्हॅल्यू किती बघा 18,600, म्हणजे ऑलमोस्ट डबल झालेली. ठीक आहे, इथं पण आहे वाढलेली तुम्हाला दिसते. पण बऱ्याच केसमध्ये काय होतं की वी फाउंड दॅट देर इज अ 50% इन्क्रीज इन द 10 dq व्हॅल्यू when the charge is increased by +1. ऑक्सिडेशन स्टेट जर +1 जरी वाढली तरी जवळजवळ तुम्हाला 50% काय होतं की 10 dq व्हॅल्यू जी आहे तर ती 10 dq व्हॅल्यू आपल्याला वाढलेली बघायला मिळते. आपण काही अजून एक्झाम्पल बघूया सो दॅट यू कुड अंडरस्टँड. आय विल जस्ट मेक वन कॉलम. In the first column I will write the oxidation state, and in the second, third, fourth and fifth column I will write the name of the elements. Okay, name of the elements, and with the help of this example we will easily understand. Here vanadium, here chromium, manganese, iron,
and the cobalt ha central metal ion आहे, and oxidation state is +2. Okay, and here oxidation state is +3. म्हणजेच काय की in the one complex of the vanadium oxidation state is +2, in the another complex of vanadium oxidation state is +3. Similarly, in case of the chromium, in case of the manganese, in case of the iron, as well as the cobalt. Okay, so first we'll write if oxidation state of the vanadium is +2, then it gives absorption spectra at 12,600. But when increases the oxidation state of vanadium, it gives the absorption spectra at 18,900. Similarly, compare the chromium, it gives the 13,900 peak at 13,900 related to the +2 oxidation state, and oxidation state जर +3 झाली, so this value will go to the 17,830. Actually, see, these are the 10 dq or the delta values. We will consider these are the 10 dq or the delta values. In case of the manganese also, whenever the +2 oxidation state, the absorption spectra, it is at the 7,800 per centimeter, and in case of +3 oxidation state, 21,000. Here in case of iron, 10,400, here 13,700. In case of the cobalt, 9,300, and the 18,600 that we have just discussed. Okay, so here we have taken the elements of the different oxidation state, and we have compared the 10 dq values of each element in the specific oxidation state. So these are the values at the oxidation state +2, and these are the values when the oxidation state is +3, and we found that almost there is a 50% rise in the 10 dq or delta value, 10 dq or the delta value. Okay, so this is about the third factor, and now we'll discuss the last factor which affects on the 10 dq or the delta value, that is position of the metal ion in the transition series. Position of metal ion in the transition series. Position of metal ion in the transition series. So we know that basically in the d block element there are different series as like a 3D series, 4D series, 5D series, 6D is also there. Okay, and each series contains around 10 elements. Each series contains around 10 elements, and we know the very first series, we're very much familiar with the 3D series, that is it starts from scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, copper, nickel, copper, and zinc. So around 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. 10 elements are present in the 3D series. Similarly, again 10 elements are present in the 4D series as well as in the 5D series. So what is our point of discussion here? We have to discuss how the position of the metal ion in the transition series affects on the 10 dq or the delta value of the कॉम्प्लेक्स. म्हणजे तो मेटल आयन ज्या कॉम्प्लेक्स म्हणजे ज्या ऍक्च्युअली त्याची पोझिशन ज्या ठिकाणी आहे ट्रान्झिशन सिरीज मध्ये, त्याची पोझिशन सुद्धा खूप इम्पॉर्टंट आहे, कारण दिस पोझिशन अफेक्ट्स ऑन दी 10 dq or the delta value of the any complexes. तर बेसिकली ऑब्झर्वेशन काय सांगतं बघा की एलिमेंट्स विच आर प्रेझेंट इन द 3D series shows less 10 dq value as compared to the 4D series, and the elements which are present in the 4D series shows less transition less काय म्हणू शकतो आपण डेल्टा ऑफ द 10 dq व्हॅल्यू ऍज कम्पेअर टू द 5D series. म्हणजेच काय की जनरली द मॅग्निट्यूड ऑफ डेल्टा or 10 dq increases on a descending group. Okay, म्हणजेच काय 3D, 4D and 5D of transition elements. म्हणजे in the 3D, if we take the 3D element, then it shows the less delta value as compared to 4D, and the 4D shows the less delta value as compared to the 5D. म्हणजे जनरली काय की 30 to 50% अराउंड राईज होते. म्हणजेच काय की इफ वी हॅव टेकन वन एलिमेंट फ्रॉम दी 3D, okay, suppose taken one element from the 3D, and if we taken a same element from the 4D also, त्याच ग्रुप मधला घेतला, त्याच कॉलम मधला, ओके, आणि 5D मधला पण त्याच्यातला सेमच घेतला, 5D मधला पण इथलाच घेतला, तर काय होईल, अराउंड विल फाइंड दॅट 30 to 50% rise in the 10 dq or the delta value of the complexes. I will just give one example and then you will understand very well. Suppose there is one complex of the cobalt, NH363 plus. Okay, again one more complex I have taken, that is the complex of the rhodium. Ligand is same here, whatever the ligand that we are using here, the ligands are same, all the ligands are same. And third one more complex I have taken here, that is complex of the iridium.
and it is the complex of iridium with ammonia 3 plus. Okay, 3 plus. Okay, suppose cobalt is from the 3D series, rhodium is from the 4D series, and iridium is from the 5D series. म्हणजे सेमच आहेत बघा. इथं कोबाल्ट आहे, इथं याच्या बरोबर खाली रोडियम आहे आणि याच्या बरोबर खाली काही इरिडियम आहे. सो दीज एलिमेंट्स आर इन द सेम, काय म्हणू शकतो आपण की दीज एलिमेंट्स आर इन द सेम ग्रुप मधले एलिमेंट्स आहेत अराउंड. आणि त्याचे आपण काय केले की अमाइन कॉम्प्लेक्सेस बनवले. सेम ग्रुपचे एलिमेंट आहेत आणि त्याचे आपण काय केले, अमाइन कॉम्प्लेक्सेस बनवले. ऑलमोस्ट तुम्हाला हे साधारणतः 8 नंबरच्या ग्रुपमध्ये वगैरे आहे. ठीक आहे. तर आपण जर याच्या 10 DQ किंवा डेल्टा व्हॅल्यू जर बघितल्या प्रत्येक कॉम्प्लेक्सच्या, सो दीज व्हॅल्यूज आर जस्ट लाईक दिस. complex of the cobalt shows 24,800, then complex of the rhodium shows 34,000, and the complex of the iridium shows 41,000. So what is our observation here? Delta or 10 DQ value increases as we go down in the group. As we go down in the group, that is 3D, 4D and the 5D. जसं तुम्ही खाली याल तसं काय होईल की ती जे डेल्टा व्हॅल्यू आहे किंवा 10 DQ व्हॅल्यू आहे ते तुम्हाला बदललेले बघायला मिळेल. ठीक आहे. So these are the 4 factors which affects on the 10 DQ or the delta value of the any type of the complexes. ठीक आहे. तर याच्यावरून आपण कॉम्प्लेक्सची स्टॅबिलिटी काय ते पण सांगू शकतो. आणि बेसिकली काय की तुम्हाला त्या कॉम्प्लेक्सची जर डेल्टा व्हॅल्यू कळाली किंवा 10 DQ व्हॅल्यू कळाली तर याच्यावर आपण बेसिकली स्टॅबिलिटी इझिली सांगता येऊ शकते आपल्याला. म्हणजे बघा आपण फॉर एक्झाम्पल आपण जर याची स्टॅबिलिटी बघायला गेलो तर इट इज अराउंड 296 किलोजूल पर मोल. Stability of the rhodium complex is 406 kilojoule per mole, and stability of the iridium complex is 490 kilojoule per mole. So what does it mean? So it means that this complex is more stable as compared to this one, and the second complex is more stable as compared to the first one. म्हणजे थोडक्यात काय की जेवढं तुमचं काय असेल की डेल्टा व्हॅल्यू किंवा 10 DQ व्हॅल्यू जास्त असेल तेवढी कॉम्प्लेक्सची स्टॅबिलिटी सुद्धा काय असणार आहे की जास्त असणार आहे. आपण इथं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किलोजूल पर मोल मध्ये बघितलं. ऍक्च्युअली किलोजूल पर मोल मध्ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग आहे. ऍक्च्युअली तुम्ही म्हणणार हे काय, तर दीज आर द व्हॅल्यूज विच आर गिवन बाय द युव्ही स्पेक्ट्रोमीटर. युव्ही स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आहे ना, त्याने जे ऍब्झॉर्प्शन स्पेक्ट्रा दिलेला आहे, ऍब्झॉर्प्शन स्पेक्ट्रा युव्ही स्पेक्ट्रोफोटोमीटरने, तर ते ऍब्झॉर्प्शन पिक्स आहेत. दीज आर द पिक्स, ऍब्झॉर्प्शन पिक्स विच आर गिवन बाय द युव्ही स्पेक्ट्रोमीटर. तर ते ऍब्झॉर्प्शन पिक्स आहेत जनरली. आणि हे त्याच्यावर कॅल्क्युलेशन करून हे ऍक्च्युअली पण क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जीज काढले की त्याच्यावरून आपल्याला कॉम्प्लेक्सची स्टॅबिलिटी जी आहे तर ती स्टॅबिलिटी समजते. ठीक आहे. तर ऑलमोस्ट आपण सगळे कन्सेप्ट या टॉपिकमध्ये संपवत आणलेले आहेत. अजून एक शेवटचा कन्सेप्ट राहिलाय. इट इज अगेन व्हेरी इम्पॉर्टंट, दॅट इज जॉन टेलर थेरम. तर आपण जॉन टेलर थेरम किंवा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन असं म्हणतो. तर जॉन टेलर थेरम काय आहे, सो दिस विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीक. आणि मग इथं हा टॉपिक जो आहे तो संपेल. उद्या पुढच्या वीकमध्ये एका लेक्चरमध्ये जर नाही संपलं तर विल टेक वन मोर लेक्चर in the same week and we will conclude the topic crystal field theory. If you have any doubts, any problems, you may share your doubt, you may share your problems. Yes, session is open for discussion. Thank you.